Подожди, квест прям там? На стадионе заказ? Хрена себе. Вот куда мне показывает сейчас? По лестнице подняться? 8 тысяч заплатили. Ни за что. Ля, я даже, кстати, не видел эту сторону. Прикольно. Надо ночью сюда будет прийти. На вот это вот посмотреть. Так, но здесь есть какой-то заказик. Мистера Хэнса, который... Позвони мне хотя бы. Ну, что-то здесь действительно есть. А что это? Так. My dear V, how would you like to do a good deed? Earn a quick euro buck over what you usually earn. A piece of hot lead in the gut. A terrorist organization, the Crimson Harvest, plans to detonate a bomb at Biotechnica's HQ in Berlin. I know that because Nell Springer, my client, is one of them. She needs your help foiling the plot. Interested? See the attachment for details. Да, я думаю, она мне расскажет все, потому что, как правило, они просто дублируют. Ну, я подошел. Nell Springer? Who's asking? Name's V. Fixer sent me. You weren't followed? Why? Scared the Crimson Harvest might know you're up to no good? No. Well, I have a feeling. And not a whole lot of time. Did Hans bring you up to speed? Said you're a terrorist with a heart of gold. For the love of... We're not terrorists. You got any clue what the Crimson Harvest even stands for? How about putting an end to hunger, starvation? People starving? Where? Because dumpsters are overflowing with food in Night City. You city folk don't know shit. You think you're free? That slavery's ancient history? Ought to see how Biotechnica treats farmers. Force them off their land to grow gene-modified wheat. For food, one would think. Wrong. For Chew-2 that's sold to Petrochem. You like the taste of Chew-2? No? That's what I thought. The Crimson Harvest. They recruit you, or did you volunteer? Grew up on a farm like most of my comrades. Corpse boots stamping on our faces. That was our life. Until we realized we could fight back. Crimson Harvest, they're like family. And the things you'll do for family, well, can keep you up at night. Haunt you. Don't you guys plant bombs, carry out mass killings? Our people's hearts are in the right place, but they're blinded by their hatred of corpse. I never thought we'd start killing people. Things they had me do, I was naive. Probably thought she'd be collecting signatures and making peace protests, sorry. Naive. A bit of an understatement, that. Spare me the judgment. Didn't hire you to pen my biography. Here. Think we'd better cut to the chase. What's on the shard? One thing at a time, okay? The Crimson Harvest purchased a net nuke from Hansen. It's headed for Europe. Specifically, Biotechnica's HQ in Berlin. You'll make sure that doesn't happen. Your bomb won't cause any good old-fashioned destruction. Thought terrorists like putting on a show. Take down a building, whoop-de-fucking-do.
Biotechnica just builds a new one. What you want is the protein. Human casualties. So what do I do? Western part of the stadium used to house a sports therapy center before Hansen turned into an arms factory. Entry code's 1701. Memorize it. It's got assembly lines, warehouses, the works. Part you're interested in is an experimental lab in the old pool. It's where they keep the bomb. Find it, upload the program from this shard. A few days from now, when the bomb's detonated in Berlin, it'll neutralize the virus. Stop its spread. When it's done, I'd like that shard back. Gonna keep it as a souvenir. Can't be too careful. If the Crimson Harvest ever got their hands on it, I'm toast. If you think this'll win you Biotechnica's protection against the Crimson Harvest, you've got another thing coming. Maybe naive, but not that naive. Know a thing or two about corpse. Know they ain't much different from the Crimson Harvest. Just shut up, follow orders. Same leash, different collar. Maybe I'm doing it for myself. Can't turn back time, but I can still change what happens here, now, the future. Too long I've sat on my ass agonizing over the shit I've done. That ends today. Sounds like you're trying to atone for something. You done prying? Guess I'll get to work then. Counting on you, V. Так, ну они же не взорвут бомбу просто так, потому что к ним ворвался какой-то киберпсих, да, и начал разваливать всем голову налево и направо. Потому что, мне кажется, здесь можно как раз зайти немного погромче. Слушай, давай посмотрим, какая одежда здесь. Это что такое? Просто какие-то рандомные очки. Самый стильный покупатель определен. Бро. Скидка 5% самому стильному покупателю. Так. Чего? Самую сильную, самую смертоносную. Это я. Че? Это мне скидончик кто-то выписал? Правда, стиль у него тут немного непонятный. Ну-ка. Ну-ка, что они тут понадобавляли? Так, тут где-то можно это предпросмотр устраивать теперь, по-моему. Просмотр V. Ага. Такого нам не надо. Так, ну мне... Я не знаю, типа, опять же, мне нравится все, как у меня сделано. Единственное, я обновил вроде скрипты, но там надо, там надо было обновлять еще и сам мод, поэтому моя жилетка, она все еще, типа, не работает с измененной текстурой. Вот, но здесь у них что? Ну, кстати, классные вещи. Вот это прикольно выглядит. Вполне себе. Есть другого цвета? Вряд ли. Они реально в дополнении сделали кучу классных именно визуальных вещей, потому что, блин, в оригинальной игре вот с кастомизацией персонажа был просто ад. Просто невыносимо было на это даже смотреть. Единственное, что... я очень рад, что они сейчас убрали статы. То есть, типа, одежда, она ничего не дает вообще. О, ну такое можно, кстати, купить. Вот, поэтому я говорю, то есть стало как минимум проще не думать о том, а как оно все вообще выглядит, и при этом полезно ли это в плане статистик. То есть здесь все статы они просто переписали на сами... Как их? На импланты, короче. Но штанов нормальных я не вижу, да. Что-то какие-то все такие мешковатые, водоотталкивающие, огромные. Мне бы это... Так, я хочу надеть... Вообще можно... У меня тут... Откуда у меня вот это все? Вот зачем мне это? Вот что у меня места-то нет. Так, какие-то армейские. Так, вот это можно точно все сбагривать. Единственное, мне надо не продать... А, ну это фиолетовое в любом случае. Туда. Нетранерский комбинезон, армейский гидрокостюм. Но это ладно, это квестовые были, они классные.
Какие-то очки непонятные совершенно. Так. Короче, штанов нет, да? Придется из своих искать. Ботинки тоже непонятные. Окей. Ну, есть, да, на что все равно посмотреть, что надеть. В принципе, что-то найти для себя можно. Так, ну если я, например, хочу вот это нацепить, потому что выглядит классно. Смотрится ли оно снизом вот этим моим? Ну, не особо, да, но у меня штанов особо других нет. Хотя... Просто штаны V, вообще стандартные, да, которые дают за, ну, типа, за начало игры, короче. Так, и ботинки Джонни у меня стоят. Ну... Пойдет. Левая рука, правда, странно теперь выглядит, но, блин, она будет еще страннее выглядеть, знаешь почему? Ща. Надо выйти в место, где я смогу воспользоваться рукой. Мне кажется, что ракета немножко такого не выдержит состояния. Сейчас посмотрим. Ну, моя жилетка с моды все еще имба. Карбоновая такая. Что-то надо было мне саму модель поставить. Потому что скрипты вроде уже вышли новые. Но я уже подумал, что тут осталось-то, господи, пройти несколько заказов. Так, 1701. Слушай, не, нормально. Рукав как-то задирается, да, просто. Как это отменить? Вот так. Погнали. Все равно внешность персонажа в Киберпанке это ну такое, да? Ты его все равно не видишь большую часть времени. А? Что же произошло? Это камера? Ну то, что я не могу теперь управлять типа всеми одновременно, это, конечно, печально. Ой, вы решили к машине подойти? Вы большие молодцы, ребята. Вы, кстати, бомбу, да, устанавливаете? Смотрите, какая бомба классная. Просто, да? Я аж турель разнес случайно, неосознанно. Опа. Дружественный режим. Или что, режим помощь? Бро. Ты горишь, тебя ничего не смущает? Интересные такие. Так, видимо, ниже. Слушай, нет, здесь заказы реально поинтереснее. Нелл, вот картинка с камер. Бомба будет на столе. Спасибо за подсказку. Осторожно. Бежаешь. Опа. Ну что, все. Так. Выключим пока. Выпендриваться пока не будем. Найти производственный цех в старом бассейне. Но это где-то прямо здесь. Я просто говорю, я помню, как заказы работали в основной части игры. И там, ну, вообще прям ничего глобально интересного не было. Ты просто реально приходил, разносил какое-то... Ну, здание, да, они отличались в целом наполнением, но не так сильно. То есть это были просто какие-то там подпольные лаборатории или вот такие вот тоже штуки там были. Разные, короче, вещи. Но суть в том, что прям глобально как-то это не было сверхинтересно. Не то! Выйди, выйди, закрой. Тихо там. Вот как они способности добавили, да, для ближнего оружия, что тебе по факту Сэндивистан нахрен не нужен. Бро. Тут такое дело. Я тебя вижу. Дружественный. Дружественный. Режим помощи. Оу! Где они? Кто стреляет? Так, это камера.
И патроны, кстати, заканчиваются на ПП. Надо исправить. Господи, этот орёт, я думаю, кто пытается меня найти? Так, ну нам надо найти, где эта бомба валяется. Какой-то здесь есть переходик или что-то в этом духе. Просто здесь получается... Здесь, кстати, ничего не видно. Тут много оружия, все это можно подобрать. Так, потом, получается, я пришел сюда. Здесь были враги, но тут они как раз что-то исследуют, разрабатывают. Ну, бомбы, видимо. Так, это вот оно. Бомбы должны быть на столе. Устрой бабах. Встречайте второе исправленное дополненное издание книги «Устрой бабах». А, это книга, хорошо. Я думал, вот они написали какое-нибудь сообщение, типа... Оно, нет, какая-то плита. Оно, нет. Так, мне вообще нужен был их компьютер отчасти. Ой. Как много турелей. Как жаль, что они теперь больше не работают. Файлы, заказы, черный список покупателей. Так, это все не то. Это все не то. Просто по фотке стол может быть любой, если честно. Но, видимо, это вот здесь. Чего-то Милитех Паралайн, Кибердека. Вот оно. Как бы моя задача не здесь что-то разминировать, моя задача сделать так, чтобы в Берлине там не бабахнуло. Only thing worse than a corpo is a terrorist with a conscience. Except terrorists ain't afraid to dirty their hands. Blame Nell for trying to save innocent people? For having a conscience? If you're gonna declare war on corpse, you'd best be ready for the consequences. Yes, innocent people die. It's the nature of war. Been half a century since your little stunt at Arasaka Tower. Thousands of innocent folks dead. And for what? An even taller tower? It was just the first skirmish in a long war. It's because of spineless cowards like Nell that we hit quicksand. Давайте, ребят, удачи. Новый контакт Майкл Мальдонадо. Я уезжаю с стадиона отправить... О, ребята! Твою мать. Что, правда, тело обнаружено? Серьезно? Да не говорить. Не, все, я отсюда сваливаю. Новый план. Я уже стадион отправил новые координаты. Приезжай туда, только не забудь щепку. Тебя раскрыли? Кажется, за мной кто-то следит. Приезжай быстрее. Ясно, понятно. Я понял. Давай шустрее. Не, гораздо проработаннее здесь заказы. Прям в разы. Типа в разных частях города, с разным совершенно контекстом, да, то есть вот в такой локации. В прошлой серии, да, вот мы с детьми разбирались тоже, это вообще была другая история совершенно. И здесь не просто зашел, вышел, получил награду, а он... Надо еще встретиться, я не знаю, что сейчас произойдет. Возможно, кто-то ее реально пытается убить, не знаю...
The bomb. You take care of it? Disarmed. We're in the clear. Quick, hand me the shard. Gotta make tracks. What the? Shit, the car's hacked! What's going on? Did you sell me out? Got nothing to do with this. Now, Stringer, you're under arrest for organizing last year's bombing of a biotechnical lab in Paris. No. This isn't Your happening. bomb killed 32 innocent people. Get now why you didn't want the corporate leash. 'Cause they would have strung you up with it. I swear on my life, V, I had Just no get idea over. civilians would die. Step out of the vehicle, hands in the air. Not giving myself up. Stay here. 4 against 1, huh? Bring it. Простите, ребят. Да все, успокойся. You hit? No, I don't think so. Thanks, V. Could have told me you had more than the Crimson Harvest to worry about. I thought if you found out the truth, you wouldn't help. I'm sorry. I misjudged you. Think you'll ever come around to forgiving yourself? Don't know. I already hate myself for what I did. Got your whole life to turn things around. Today was the first step. Couldn't have done it without you. Thanks, V. Good luck out there. What a waste. Chick had potential. Could have gone far. Pains me to see promising careers flushed down the drain. Ну, типа, она не понимала. Хотя я не знаю, честно, когда ты находишься в организации, которая начинает заниматься подобными вещами, как ты можешь, типа, не заметить, что происходит, не заметить, какими методами. Проблема в том, что когда ты уже с ними, они тебя не отпустят. Просто так. You save more people than you can on today. Most importantly, the client is safe and sound. Transferring your fee and closing the contract. V. There was a massacre over at Longshore Stacks. Residents murdered by one Leon Rinder, a long-serving ex-Bargas ghoul. Naturally, the victims' families want him found and appropriately dealt with. Head down there and find Brianna Dolson, the Stack's unofficial representative. She'll fill you in. Happy hunting. Sorry for interrupting. Name's V. Hand sent me. Brianna, I take it? That's right. Martha, this woman here, she'll help us. We'll give you some space, okay? Yes. Go. Sorry, emotions are running high right now. Before we start, need to understand who you are, where from. Life in Dogtown? Know it well? Time's a factor. Here, quicker you tell me about the killer, quicker I can get to doing what I do best. Indulge me, It's a trust thing. Spent years working for Arasaka. Years shaved off my life working for a corp. But Dogtown only exists because someone stands to profit. It's a combat zone, not a place to raise a family. Folks are here because they got nowhere else to go. That's you introduced. I'm Brianna. 6 years back, the Tigers came after me, so I ran. Landed here. For most of us, our past doesn't amount to more than that. Running, surviving, which is why
I want to make sure that for once, the eddies we scrape together will buy us justice. Real justice. How'd you put together the scratch for this? All of us here, we pitched in. We've suffered enough. Justice means what to you, exactly? Definitions vary. Want to hear your take? Leon Rinder doesn't deserve to live. He was a triggerman for Hansen. A murderer. All too familiar with that brand of justice. Good for you. Doesn't change Rinder killing Martha's son, Jason, along with his friends and 4 other residents. Jason, Caleb, Deontay, Omar, Pharrell, Matthias, Elisa, and Tamika. Rinder's not a Barghest soldier anymore. Why? No clue. All I know is he's brutal, cold-blooded, a beast. What's his connection to Hansen? He joined when Hansen set up shop in Dogtown. Carried out orders no one else dared take, according to rumor. Why would Rinder be meeting with Jason? Any idea? All I know is that Jason was supposed to put Rinder in touch with the scavs. Scavengers. Jason happened to be involved in some unsavory biz. He was a young man trying to get by in Dogtown. Wasn't no angel, but his heart was in the right place. Martha made sure of that. Why kill all these people? Any reason? Evil is evil. It doesn't need a reason. Martha's boy, Jason, he wanted to become a fixer. He set up some deal, brought Rinder to the stacks. But there was a dispute. Rinder opened fire and, well, we're still scrubbing the blood off the walls. Identified the bodies by their implants. I see. Found this in Jason's body. It's encrypted, but I'm sure you can manage. Feel free to look around, investigate. There's still plenty of traces. What's on the data shard? I don't know, but I'm betting that whatever Jason did for Rinder, it'll have details. Rinder will get what's coming to him. I'll make sure of it. Can tell that to Jason's mother. Good, I will. Now you know what we've been through, V. Don't let us down. Can count on me. Rinder's dog tag. Bring it to me. It'll serve as a reminder to this pack of thugs that we're capable of fighting back. I'll do my best. Ну, отпор дам я. Угу. Так. 1С, 1С, 1С. Вот это взлом. Вот это я понимаю уровень защиты. У меня для вас клиент хочет продать боевые импланты 3-го поколения. Хорошо. Присылай его к нам в Пасифику в мотель Лос Осос. Откуда он не у тебя? Ты мне лучше скажи, сколько вы за них дадите, если товар будет качественней. Будет тогда много, пару десятков тысяч. Хуя, самый процент. Не придуривайся, ты у нас на ставке. Если хочешь примерно, пусть этот хер тебе платит. Вечно так с вами. Так, а что мне тут осматривает-то толком? Что-то конкретное мне надо осмотреть, видимо, да. Что-то здесь было, вот. See these combat souls? Must have run up, boosted onto the roof of this shack, bashed his leg against the railing. That's a 10-foot jump for a man who's got to weigh at least 360 pounds, leaving dino prints like these. So either we're witnessing the fattest fuck who ever jumped, or Rinder's got augmented hamstrings on top of being crumbed up like a goddamn tank. Is a riddle, all right. I want Rinder to be scared. Scared to have it all taken away from him. Like he took from me. Marks like these. I'm thinking 50 cal rounds, Mark 31 HMG. Heavier than a motherfucker lead spitter that did this. Hauling it with a Ganic arm? Not a chance.
Classic go-to for Militech Marines. Ex-soldiers like Rinder. Scan did pick up traces of other rounds, which would make him the lone shooter. Someone's been collecting different kinds of lead here. But why? When I was little, after shootouts, we'd race to collect any casings we could find. Traded them between ourselves. Must be some kid's stash. Doesn't tell me anything about Rinder, but can't complain about knowing a little piece of Johnny Silverhand's childhood. Что-нибудь еще? Drone could have caught something. Everything else is busted except the sensors. What are you waiting for? Scan it. Pile of scrap. Probably laying here for weeks. Так, это уже не зона. Где еще что-то может быть? Разве что машину. Ну, это просто машина. Так, ну пуля это тоже... А, вот, смотри. Rinder take it out on the ground or something? Not his fist. See the blood? Indentation? Took some poor fucker's head and bashed it. Repeatedly. It's like he went berserk. Seems you're looking for a bored-out killing machine that's lost all self-control. Sounds about right. Может, он на психозе? А, ну все. Окей. Можно ехать в мотель. Ну, значит, придется его найти. Я думаю, что разговаривать он со мной и не захочет. Они придумали задание, где надо выезжать в Пацифику вообще, типа из Догтауна. Каждый раз проходить сканирование. Ну, кстати, в Пацифике мало заданий достаточно. Самой. Ты не так много времени здесь проводишь, поэтому почему бы и нет. Мотель называется, вторая поправка. Так, я припаркуюсь вот так вот, вы не против? Он заброшен. Ви, не забудь, что убить Рейндера мало. Нужно еще принести нам его жетон. Я помню. Yes. Не пустишь меня, да? This where Rinder came to do biz? An abandoned motel, crawling with organ clippers. Wonder if we'll find him on the first floor, or on all of them, chopped like this. Ну, вообще, если он в психозе, то его очень сложно убить. Не вышел.
Следующий. Видел. Куда ты за укрытие садишься? Не трогай! Ты меня не трогай, слышь? Ух, они все подгорели. К одному нетранеру были подключены. Не повезло, да? Увы, плавление синапс. Сколько урона? Ну, у меня такое стоит. Я не уверен, что у меня столько же урона. Райндер, ты... Опа. По-моему, это он. Или кто это? Или это чел просто в брейндансе тусит? Видимо, чел просто тусит в брейндансе. Отдыхает. Не будем ему мешать. Так, ну мне кажется, что это должен быть какой-нибудь... верхний этаж. Федор Дмитриев. Чего, подожди. 36 лет, медицинское заключение, повреждены почки. Понятно. Как мне его именно найти? Типа, я же не знаю, как он... What the? Бро, ты ошибся. Ты очень зря что-то сделал. Яков Иванов. Ага. Куда ты собрался? А, что если... А, что? Не понял, катана где? Не понял. Ты чё? Что, добить его нельзя? В чем проблема? И что, мне с ним нянчиться? Бро. Я не могу оружие достать. Именно катану причем. Hey, relax, Chum. Let's talk this through. Not about to off an unarmed man, are you? Rinder? Thought you'd look different. More chromed. I'm Rinder. At least what's left of him. That asshole Hansen's rotting in the ground, so... Who sent you? I'm here in the name of those people you killed at the stacks. What? Hold on. The stacks? I was there. Someone tried to rip me off, but I didn't kill no one. I've got these blackouts. Ain't always present. I'm sick, okay? Sounds like you know more than me. You let scabs carve you up like a Thanksgiving turkey. Why? 'Cause I told him to. What do you think? Sold him my chrome. Might be twisted fucks, but they keep their word. Now you're gonna tell me that hulking slab of scab that came at me was your ripper? That bumbling buffoon? Just proof they can't guard for shit. You and Hansen, what happened? Left you on the rocks? You got eyes? Tossed me to rot in the gutter. My chums too. 8 years I gave that asshole. 8 years. Kid enlisted at 20. Had no excuse. Fuck did he think it'd happen? Stuffing himself with combat wear like a piñata. Matter of time before he burst. You killed that kid, Jason. Along with 7 others. Why? What for? I'm sick, all right? Wanted to pawn my chrome, collect enough scratch to get treated. Jason was my go-between with the local scavs. And here you are. Meaning he did his part. Except you tried to give me the Dogtown shakedown first.
Started waving his big dick iron. Fucking savage. And then... I can't remember. Rippers in Dogtown. None of them could help? Say what's ailing you? If they did, think I'd have myself gutted like a fish? Ripping out 3rd-gen combat wear and tripping myself with crooked chrome for what? Shits and gigs? Been doing Hansen's dirty work for years, tying off loose ends. That all a blackout too? Fuck you want me to say? That I admit to all the sins I committed? Remembered, forgotten, and all in between? Fine. I regret it, okay? I regret all the years with Hansen. Joined up when I was just a kid. Kept my head down, followed orders. Whatever I did, I'm sorry. As if you know shit about Dogtown anyhow. Dogtown chewed him up, shat him out. Place must be packed with hapless turds like him. Be simpler if it was all Hansen's fault. But that ain't how it works. Tell me. What don't I know about Dogtown? It wasn't the scabs tried to fuck me over. It was that shitweasel Jason. Dogtown's teeming with filth like him. Makes Bargus look good in comparison. You see how they live in those cargo containers? Bunch of fucking savages. Can't have folks leaving either, no? Want you to rot right there beside them. Took a look at the scene. Only shots fired came from military-grade iron. Kind only you could carry. Then you bashed Jason's head against the ground more than a dozen times. Tossed the rest around like rag dolls. Was blood everywhere. No, it's impossible. I swear, I would've... He's telling the truth. Blacked out, that's why he can't remember. Combine heavy psi-wear with a short fuse and you've got a perfect recipe for carnage. If it's cyberpsychosis, then maybe there's still hope for him. Thinking Regina. Knew plenty who joined the army to make a quick buck. Hell, was one of them myself. But 8 years to sprout a conscience? Nah, fuck that. Put him down? That your solution? Karma had it coming to him. Of course, less you're gonna take pity on every asshole who starts feeling blue. Ryder, these blackouts, violent outbursts, ever consider the possibility you might have cyberpsychosis? What, because I didn't tuck tail when that longsword trash tried to fleece me? Give me a fucking break! Look at me! What else have I got to lose, huh? They fucked me over, all of them! Used to be a soldier. Look at me now! Had heaps of time to walk away before you dove off the deep end. I was 20, okay? Put my faith in Hansen. Wasn't the first or last. And make everything my fucking fault now? And those whiny bitches I dropped at the stacks? Fuck them! Fuck Dogtown! I'd burn this shithole to the ground if I could, along with everyone in it! Better choose your next words carefully. Listen to me, just listen! I'm expired goods, a walking corpse. Can't decommission me more than this. Tell him Leon Rinder's dead and you wouldn't even be lying. Do that. The gear I stashed, it's yours. Or no, fuck it! I won't beg. Shoot if you want. Let's say I let you walk. What happens then? Lay it out. I don't know. I'll look for help. Hit up some big-name rippers. Not calling it quits yet. Ended up like some fucking cripple. Easy to feel sorry when there's a gun to your head. Don't let the murdering piece of shit tug at your heartstrings, V. Максимально прав Джонни был в этой ситуации. То есть, да, он, может быть, и хочет пойти там лечиться. Возможно, в это можно поверить, да? В любом случае, ну, у него состояние так себе. Тут дело в том, что он человек-то так себе. В любом случае.
Тут дело не в том, что он там надавил на жалость или нет. Он до этого, он типа осознанно делал штуки, которые, ну, не стоит делать. Так что вполне заслуженно, я считаю. Господи. Все время забываю, что калибр он слишком низкий. И для Догтауна машинка. Ну пусть попробует ее кто-то тронуть. Пусть попробуют. Господи. Ну что ты идешь по дороге, вот скажи мне, а? Вот умное это было решение или как? It's done? Reinder's dead? You didn't let us down, did you? Found Reiner in Pacifica. Dealt with him. Then the son of a bitch got what he deserved. On behalf of all the residents of the Stacks, thank you. It's the least I could do. Отлично. The target. Is he terminated? Took care of him. Congratulations, then. Contract closed. Осталось 2.